ప్రపంచంలో గొప్ప యువశక్తిగా దూసుకుపోతున్నటువంటి మన భారతం మరొక్కమారు తనని తాను నిరూపించుకోవాల్సినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ఒక కార్యక్రమంలో మనం ఉన్నాం. వేల మందిలో మేమంటూ ముందుకొచ్చి మీ సామర్థ్యాన్ని మొదటి స్థాయిలో నిరూపించుకొని ఇక్కడ నిలిచున్నటువంటి యూత్ అందరినీ కూడా ముందు వరుసల్లోకి ఆహ్వానిస్తున్నాను. మై డియర్ యువ, ప్లీజ్ కమ్ ఫోర్త్, ప్లీజ్ కమ్ ఫోర్త్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. వికసిత భారతం, అభివృద్ధి చెందిన భారతదేశం వైపుకి మనం అడుగులు వేస్తున్నటువంటి క్రమంలో యువత అంతా కూడా ఏ రకమైనటువంటి చర్యల ద్వారా భారతదేశం అభివృద్ధి చెందుతుంది అనేది తెలుసుకోవాలి, మీ అభిప్రాయాలని దేశమంతా వినిపించాలి అనే ఆలోచనతో ఒక అద్భుతమైన కార్యక్రమం మొదలుపెట్టారు, వికసిత్ భారత్ నేషనల్ యూత్ పార్లమెంట్. సో ఈ కార్యక్రమానికి నోడల్ డిస్ట్రిక్ట్గా మహబూబ్ నగర్ నోడల్ డిస్ట్రిక్ట్లో నిర్వహించే సామర్థ్యం ఉన్నటువంటి కళాశాలగా మాకు గుర్తింపునిచ్చి ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చినటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఒక మారు ధన్యవాదాలను తెలియజేస్తూ ఈనాటి కార్యక్రమానికి అధ్యక్షత వహించవలసిందిగా ఈ నోడల్ డిస్ట్రిక్ట్ చైర్పర్సన్ అండ్ అవర్ కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ బిలౌడ్ కె పద్మావతి మేడం గారు, డైనమిక్ లీడర్, వారిని వేదికపైకి మీ కరతాళ ధ్వనుల మధ్య సగౌరవంగా ఆహ్వానిద్దాం. అదేవిధంగా ఈనాడు మీ అందరి యొక్క సామర్థ్యాన్ని పరీక్షించడానికి ఒక జ్యూరీ మెంబర్గా మీ ముందున్న, జీవితంలో అనేక రకాలైనటువంటి పరిస్థితులను, రాజకీయాలను, కుటుంబాన్ని, సమాజాన్ని అధ్యయనం చేసినటువంటి ఒక చలనశీలి అద్భుతమైన మహిళ, గొప్పవారు ఎక్స్ ఎమ్మెల్యే అండ్ మన మహబూబ్ నగర్ జడ్పీ చైర్పర్సన్ స్వర్ణ సుధాకర్ రెడ్డి గారిని వేదికపైకి సాదరంగా ఆహ్వానిద్దాం. అదేవిధంగా ఎన్ని పనులున్నప్పటికీ మన విన్నపాన్ని మన్నించి తమ బిజీ షెడ్యూల్ని పక్కన పెట్టి మన ముందుకి విచ్చేశారు టైటస్ పాల్ గారు, రిజిస్ట్రార్ గారు, మన కోఆపరేటివ్కి. కలెక్టరేట్ అంటేనే ఎంత బిజీ షెడ్యూల్లో మనకు తెలుసు, బట్ స్టిల్ సార్ మన ముందుకి వచ్చినందుకు, ఒక జ్యూరీగా మిమ్మల్ని అంచనా వేయడానికి ఇక్కడికి వచ్చినందుకు వారిని సగౌరవంగా వేదికపైకి ఆహ్వానిద్దాం. మన డిస్ట్రిక్ట్ యూత్ కోఆర్డినేటర్ కోటా నాయక్ గారు మరికొంతసేపట్లో మన ముందుకి వస్తారు. ఇంకొక జ్యూరీ మెంబర్గా మన ముందుకి అరవింద్ ఒక యూత్ అసోసియేషన్ నుంచి అరవింద్ గారు ఉన్నారు, వారిని సాదరంగా వేదికపైకి ఆహ్వానిద్దాం. ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసి మనందరినీ వెన్నుతట్టి ప్రోత్సహిస్తున్నటువంటి మా వైస్ ప్రిన్సిపల్స్ డాక్టర్ కృష్ణమూర్తి గారు మరియు డాక్టర్ రవీందర్ రావు గారులని వేదికపైకి ఆహ్వానిద్దాం. అదేవిధంగా ఇంకొక పెద్దలు ఉన్నారు మన దగ్గర. నిజంగా వారి ఫోన్ కోసం, వారి ఫోన్ ఎత్తడం కోసం మేము ఎంత ఎదురు చూసామో. ఎందుకంటే ఒక రాజనీతిజ్ఞులు, రాజనీతి తెలిసినటువంటి వారు, విజ్ఞులు ఇంకొకరు జ్యూరీ మెంబర్గా ఉండాలి, పిల్లలు చెప్పినటువంటి పాయింట్స్ని అర్థం చేసుకోవాలి, యువత మనసుని అర్థం చేసుకోవాలి అన్న కాంక్షతో మేము వారి కోసం ఎదురు చూసాము. రాములు గారు, అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్, రిటైర్డ్ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ రాములు గారు, ఎల్ రాములు గారు, వారిని వేదిక సాదరంగా ఆహ్వానిస్తోంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ సార్. అట్లాగే కళాశాల వైస్ ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ కృష్ణమూర్తి గారిని సాదరంగా వేదికపైకి ఆహ్వానిద్దాం. అదేవిధంగా మా సహోదరులు డాక్టర్ రవీందర్ రావు గారిని కూడా వేదిక సాదరంగా ఆహ్వానిస్తోంది. దయచేసి ఒకసారి వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం సార్. అదేవిధంగా ఇంకొక సోదరులు ఉన్నారు, డాక్టర్ సురేష్ గారు, కంట్రోలర్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్స్, ఇంత పెద్ద కళాశాలని భుజస్కంధాలపైన మోస్తున్నటువంటి వారు. ఇంకా అన్ని విభాగాల యొక్క హెచ్ఓడీస్ మన ముందు ఉన్నారు. సూర్య గారు, నమస్తే సార్ అండ్ వెల్కమ్ టు ద ప్రోగ్రామ్. అండ్ ఆల్ ద డిస్ట్రిక్ట్స్ నుంచి వచ్చినటువంటి పిఓస్ ఉన్నారు, శ్రీనివాసులు గారు నాకు కనిపిస్తున్నారు. అదేవిధంగా లాగేశెట్టి ప్రవీణ్ గారు బయట ఉన్నారు. ఇంకా ఈ కార్యక్రమాన్ని భుజస్కంధాలపై వేసుకొని నడిపిస్తున్నటువంటి పెద్దన్న నరసింహులు, డాక్టర్ నరసింహులు గారిని సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నాము. అట్లాగే సోదరి స్వరూప గారు, తర్వాత వీణా గారు, బాలరాజ్ గారు, నాగరాజ్ గారు, ఆరిఫ్ గారు, ఈ ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసర్స్ అందరినీ వేదిక సాదరంగా ఆహ్వానిస్తోంది. ఈనాటి ఈ కార్యక్రమంలో ఇంకా మన యువత చాలా దూరాల నుంచి వచ్చేవాళ్ళు ఉన్నారు, కాబట్టి ఒకరొకరుగా వచ్చి జాయిన్ అవుతుంటారు. మనం కార్యక్రమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్దాం అకార్డింగ్ టు అవర్ ఎజెండా. సో నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్, ప్లీజ్ ఆఫర్ badges to the dignitaries. Welcome Satyanarayana Gaud sir, welcome Niranjan Gaud sir. Thank you for gracing the occasion. So with your permission, madam,
లైటనింగ్ ఆఫ్ ద ల్యాంప్ కార్యక్రమంలో పాల్గొనవలసిందిగా అందరినీ ఆహ్వానిస్తున్నాను. దీపం జ్యోతి పరబ్రహ్మ దీపం సర్వతమోపహం దీపజ్యోతి పరబ్రహ్మ దీపం సర్వతమోపహం దీపేన సాధ్యతే సర్వం సంధ్యా దీపనమోస్తుతే. తల్లి నిన్ను ధరించి పుస్తకము చేతన్భూనితిన్ నీవు నాయుల్లంబందున నిల్చి జృంభణముగా నుక్తిల్ సుశబ్దంబు శోభల్లంబల్కుము నాదు వాక్కునన్ సంప్రీతిం జగన్మోహిని పుల్లాబ్జాక్షి సరస్వతి భగవతి పూర్ణేందు బింబానన. Thank you so much. On this occasion, I feel privileged to invite our president of the program, Dr. Padmavati Madam, to deliver a presidential speech. Thank you, ma'am. Good morning to everyone, respected people on the dais. Dr. Swarna Sudhakar Reddy Madam garu, ex-MLA garu, former JP chairperson garu, మరి ఈ జిల్లాకు ఎంతో స్వరపరిచితులైనటువంటి మేడం గారు మా రిక్వెస్ట్ మన్నించి ఇక్కడికి విచ్చేసినందుకు హృదయపూర్వకంగా మీకు ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను మేడం. వన్స్ అగైన్ మేము వేదిక పైనటువంటి వన్ ఆఫ్ ది డ్యూరీ పర్సన్ శ్రీ టైటస్ పాల్ సార్, అసిస్టెంట్ రిజిస్టర్ ఆఫ్ కోఆపరేటివ్ ఆఫ్ మహబూబ్నగర్ డిస్ట్రిక్ట్. ఇక్కడ సుభాష్ మేడం ఒక పాయింట్ వదిలేసింది నాకు, థ్యాంక్ యూ. సో టైటస్ పాల్ గురించి సార్ గురించి ఒక్క విషయం మీకు చెప్పాలి. సార్ వచ్చేసి ఈజ్ ద స్టూడెంట్ ఆఫ్ MVS కాలేజ్. సో ఆల్ ఆఫ్ దిస్ ఇన్స్టిట్యూషన్ మరి ఈ రోజు మీరు ఇక్కడ చదువుకొని మళ్ళీ ఒక జూనియర్ మెంబర్గా రావడము, సో వీఆర్ కంగ్రాచులేటింగ్ టు యూ సార్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఈజ్ మై బీడీ క్లాస్మేట్. నేను సార్ ఇద్దరం కలిసి బెంగళూరు లాభాల లోపల ఒకే బ్యాచ్ లోపల చేయడం జరిగింది. సో థ్యాంక్ యూ, నాకు చాలా హ్యాపీ ఉంది సార్. అండ్ వన్ మోర్ జూనియర్ మెంబర్ శ్రీ కోట నాయక్ గారు, డిస్ట్రిక్ట్ యూత్ ఆఫీసర్, అండ్ వారికి కూడా ఈ అవకాశాన్ని MVS కాలేజ్ ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. మరియు మా రిక్వెస్ట్ నుంచి ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి శ్రీ ఎల్ రాము సార్, రిటైర్డ్ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ ఆఫ్ పొలిటికల్ సైన్స్ ఆఫ్ మహబూబ్నగర్. సార్ మీకు కూడా వీఆర్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ. అండ్ వన్ మోర్ యూత్ ఆఫీసర్ శ్రీ అనిరుద్, యూ ఆల్సో వెల్కమ్ టు దిస్ ప్రోగ్రామ్ సార్. అయితే ముఖ్యంగా మొదట ప్రధానమంత్రి గారికి మరియు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి, రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి, సీఎం గారికి, ఇతర ప్రతినిధులందరికీ కూడా MVS కళాశాలను ఈ 4 జిల్లాలకు నోడల్ సెంటర్గా ఇచ్చినందుకు వారికి హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను కళాశాల తరపున. మరి MVS కళాశాల అంటే మహబూబ్నగర్ డిస్ట్రిక్ట్, వనపర్తి, నారాయణపేట్, జోగులాంబ, గద్వాల్ ఈ 4 జిల్లాలలో ఉన్నటువంటి విద్యార్థుల లోపల ప్రతిభను తీసుకొని మరి స్టేట్కు, తెలంగాణ స్టేట్కు, తర్వాత అక్కడి నుండి పార్లమెంటుకు అంటే అసెంబ్లీకి మరియు పార్లమెంటుకు పంపించే అవకాశాన్ని MVS కాలేజీకి ఇచ్చినందుకు సో మరొకసారి వారందరూ కూడా ధన్యవాదాలు. అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ టు ద MVS కాలేజ్ NSS ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసర్స్ అందరికి కూడా. మరి ఈ అవకాశాన్ని అంటే ఎక్కడ చేయగలుగుతారో ద పర్సన్ ఓవర్ హ్యావింగ్ టాలెంట్ అనేటువంటిది చూసి ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చినటువంటి పాలమూరు యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ గారికి, రిజిస్ట్రార్ గారికి, మరి అదేవిధంగా NSS కోఆర్డినేటర్ వారికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాము. మరి ఒక 15 ఏళ్ళ నుంచి MVS కాలేజీలో ఉన్నటువంటి ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసర్స్ డాక్టర్ జె నరసింహ సార్, డాక్టర్ సుభాషిణి మేడం, డాక్టర్ స్వరూప మేడం, ఆరిఫ్ సార్, బాలరాజ్ సార్, వినో మేడం, డాక్టర్
అంటే వుడ్ బి నాగరాజ్ సార్. వీరందరూ కూడా మిగతా కాలేజీలో ఉన్న ఎన్ఎస్ఎస్ పిఓస్ 4 కాలేజీలో పక్క కాలేజీలో ఉమెన్స్ కాలేజీ ఉన్నటువంటి ఎన్ఎస్ఎస్ పిఓస్ శ్రీనివాస్, రిమైనింగ్ పిఓస్, అదేవిధంగా జడ్చర్లో ఉన్నటువంటి సదాశివ సార్, డాక్టర్ సదాశివ సార్, అదర్ పిఓస్ అండ్ జోగులాంబ గద్వాల్లో ఉన్నటువంటి పిఓస్, మరియు నార్పేట్ కాలేజీలో ఉన్నటువంటి పిఓస్, వీరందరికీ కూడా సపోర్ట్ ఇచ్చినందుకు అందరూ కూడా కృతజ్ఞతలు. అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ టు ద MVS కాలేజ్ పిఓస్ ఏదైతే ఉన్నారో వారందరికీ కూడా కంగ్రాచులేషన్స్ ఫర్ ద సక్సెస్ఫుల్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ది రిజిస్ట్రేషన్స్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ ఇన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. మరి ఈ 2 days ఏదైతే ఉందో మరి ఈ 2 days కూడా వెరీ వెరీ క్రూషియబుల్ టు యూ. ఈరోజు కొంతమందిని మరి రేపు కూడా కొంతమందిని అంటే మీ యొక్క కాంపిటీషన్స్ను కండక్ట్ చేసేసి మీ లోపల నుంచి ఒక 10 మంది స్టేట్కు పంపించేటువంటి అవకాశాన్ని MVS కాలేజీకి దక్కేందుకు ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. అయితే ఇక్కడ కూర్చున్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా చూస్తుంటే చాలా ముచ్చటేస్తుంది. సో ఈ కేమ్ యాజ్ ఏ లీడర్ అంటే లీడర్స్లో వచ్చారు. సో జనరల్గా లీడర్ ఈజ్ నాకు తెలిసినంత వరకు లీడర్ అంటే అందరూ వాడు అని అంటాం కదా. లీడర్ ఈజ్ ఆల్ ఫర్ ఏంటంటే సమాజ శ్రేయస్సును ఎవరైతే కోరుతారో వాళ్ళని జనరల్గా మనం లీడర్ అని చెప్పి అంటాం. దాంట్లో 1, 2, 3, 4 ఉండదు. నా, నీ, మనము అనేటువంటి ఆ తేడా అభిప్రాయ భేదాలు కూడా వారికి ఉండకూడదు. సో అందరూ వాడు అంటే సమాజ శ్రేయస్సును ఎవరైతే కోరుతారో వారిని లీడర్ అని చెప్పి పిలుస్తాం జనరల్గా. మరి స్టూడెంట్ లైఫ్ నుంచి మీ లోపల ఆ అభిప్రాయాన్ని అంటే లీడర్షిప్ క్వాలిటీని పెంపొందిస్తూ భవిష్యత్తు లోపల భారతదేశానికి ఉపయోగపడేటువంటి లీడర్స్ ఇక్కడ ఎవరో అని చెప్పేసి మీలో ఉన్న టాలెంట్గా బయటికి తీసేటువంటి ఈ కార్యక్రమంలో ప్రధానమంత్రి గారి యొక్క ఉద్దేశం అదే. సో భారతదేశానికంటే భవిష్యత్తు లోపల భారతదేశానికి కావాల్సినటువంటి యువత ఎక్కడైతే ఉందో వాళ్ళకు లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఉన్నాయా లేవా, మరి భవిష్యత్తు లోపల ఈ భారతదేశాన్ని పరిపాలించే శక్తి సామర్థ్యాలు అంటే మీకు ఉండాలి. యూ ఆర్ హ్యావింగ్ దట్ క్యాపబిలిటీ, దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ బికమ్ యాజ్ ఏ లీడర్. మరి అటువంటి క్వాలిటీస్ బయటికి తీయడానికి ఈ ప్రోగ్రామ్ అనేటువంటిది చేపట్టడం జరిగిందని చెప్పేసి నేను అనుకుంటున్నాను. ఒక చదివే కాదు, చదువుకున్న తర్వాత భారతదేశానికి అంటే మన దేశానికి మనం ఎంతో కొంత సర్వీస్ అనేటువంటిది ఇవ్వాలి. అది దేని పరంగా కావచ్చు, ఉద్యోగ పరంగా అంటే ఒక జాబ్లో చేరి ఆ జాబ్ లోపల కూడా మనము సర్వీస్ ఇస్తాము. అదేవిధంగా ఒక పొలిటికల్ లీడర్గా అంటే ఏంటి, ఒక రాజకీయవేత్తగా కూడా ఈ సమాజానికి దేశానికి మనము సేవలు అందిస్తాము. కాబట్టి మరి అటువంటి క్వాలిటీస్ని మీ లోపల తీసుకురావడానికి ఈ ప్రోగ్రామ్ అనేటువంటిది ఉపయోగపడుతుంది. సో మీకు కూడా నేను భవిష్యత్తు లోపల లీడర్గా అంటే ఏంటి, ఐ కెన్ బికమ్ వన్ ఆఫ్ ది పొలిటికల్ లీడర్. మీ లోపల ఒక సీఎం కావచ్చు అనుకుంటున్నాను. సో ఆ విషయంలో ఒక సీఎం కావాలి, ఒక స్టేట్కు, తర్వాత ఒక ఎమ్మెల్సీ గాను, తర్వాత ఒక పిఎంగా, ఒక ప్రెసిడెంట్గా, ఒక వైస్ ప్రెసిడెంట్గా ఈ దేశానికి ఈ యువత నుంచి రావాలి. కాబట్టి మీ అందరికీ కూడా విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ మా. మరి అటువంటి అవకాశంలో భగవంతుడు మీకు ఇవ్వాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాను. సో మీ ఏదైతే ఇప్పుడు ధైర్యంగా ముందుకు వచ్చారో ఇదే ధైర్యంతో ఇంకా మీ జీవితంలో అంటే while doing graduation or post graduation after that also ఇదే క్వాలిటీస్ని మీరు పెట్టుకొని ముందుకు వెళ్ళాలి. అవకాశాన్ని కూడా మీరు పొందాలి అని చెప్పేసి ఆ భగవంతుడు మీకు ఇవ్వాలని చెప్పేసి ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ టు ఎన్ఎస్ఎస్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ది MVS. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్. యాజ్ మేడం విషెస్ మీరందరూ కూడా అతి త్వరలో ఈ సందర్భంగా ఒకసారి అసెంబ్లీని టచ్ చేసి దానిపైన ప్యాషన్ పెంచుకొని దేశాన్ని ముందుకు నడిపేటటువంటి దృక్పథంతో అందరూ ఇప్పుడు ఎవరిని ఏ స్టూడెంట్స్ని అడిగినా మీరు ఏం కావాలనుకుంటున్నారు అంటే నో వన్ సేస్ పొలిటీషియన్, నో వన్ ఈస్ ఫీలింగ్ పొలిటీషియన్ యాజ్ అ కెరీర్. కాబట్టి పొలిటీషియన్గా ఎలా ఉండాలి, ఎంత బాధ్యతాయుతమైనటువంటి అంశం అది అనేది మీకు ఎరుక కలిగించడానికి మాత్రమే ఈ ప్రోగ్రాం ఉద్దేశించబడిందని మరొక మారు మీ అందరికీ తెలియజేస్తూ ఈ కార్యక్రమంలో జ్యూరీ మెంబర్స్ అంతా కూడా కార్యక్రమం తర్వాత వారు మాట్లాడతారు మీ అందరి పర్ఫార్మెన్స్ని ఎనలైజ్ చేస్తూ. కాబట్టి ఈ కార్యక్రమంలో ఒక ప్లీజ్ బి అసోసియేటెడ్
with our program for 1 minute at least. So, Vice Principal డాక్టర్ కృష్ణమూర్తి గారిని ఒక్క నిమిషం విద్యార్థులకి సందేశం ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. అందరికీ నమస్కారం. సందేశం ఇచ్చే సందర్భం కాదు, కానీ బాధ్యతను గుర్తు చేసే సందర్భం నేను అనుకుంటున్నాను. ప్రియమైన మిత్రులారా, యంగ్ ఇండియా మిత్రులారా, ఈ ప్రోగ్రాం యొక్క సంకల్పం ఏంటో, మోడీ గారు ఎందుకు ఈ కార్యక్రమం తీసుకున్నారన్న విషయం దయచేసి ఒక్కసారిగా మీకు తెలియద్దామని అనుకుంటున్నాను. భావి భారత పౌరులైన మనందరం కూడా, విజ్ఞానవంతులమైన మనందరం కూడా రాజకీయాల్లోకి రాకపోతే, శాసించకపోతే, తెలుసుకోకపోతే దేశం సుభిక్షంగా ఉండలేదు. కనుక సుభిక్షమైన భారతాన్ని మనం చూడాలనుకున్నప్పుడు, సుభిక్షమైనటువంటి పరిపాలన మనకు కావాలనుకున్నప్పుడు మీరందరూ కూడా చైతన్యవంతులై, చైతన్య స్వరూపులై దేశంలో మీరు భాగస్వాములు కావాలి. అట్లాంటి వేదిక, ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ఒక్క తరగతి గదికో ఈ ఉపన్యాసకం మీ ఆలోచన పరిమితి కాకూడదు. మీ భవిష్యత్తుకి, రేపు జరగబోతున్నటువంటి భారతీయ బంగారు భవిత జరగబోతున్నటువంటి భారతీయతకు మీరందరూ కూడా బాసటగా నిలుస్తారని, అందుకు సముద్రంగా మీరు కృషి చేస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, మీ అందరికీ కూడా ఆల్ ది బెస్ట్ నాన్న. యూత్ అంటే ఏంటో నిరూపించే సందర్భం ఇది. మీ ఆలోచనలు ఎంత పదునైనవో, మీ శక్తి ఎంత గొప్పదో ఈ ప్రపంచానికి చాటి చెప్పే మహాద్భుతమైన సందర్భం. ఈ సందర్భంలో మీరందరూ ఉన్నారు, ఈ సందర్భంలో మీరందరూ పాల్పంచుకుంటున్నారు. అందుకు నేను చాలా ఆనందపడుతూ మీ అందరికీ మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ముగిస్తున్నాను. ఆల్ ది బెస్ట్ నాన్న. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. అద్భుతమైనటువంటి మోటివేషన్ యువతకి. సో ఈ సందర్భంగా డాక్టర్ రవీంద్రరావు గారు అండ్ వెల్కమ్ విద్యా మ్యామ్. సో మరి మీ అందరి అనుమతితో కార్యక్రమం మొదలు పెడదామంటే దయచేసి జ్యూరీ మెంబర్స్ అందరినీ కూడా మనం వేదిక ముందు వైపుకి ఆహ్వానిద్దాం సార్. మేడం, ప్రిన్సిపల్ మేడం, ప్లీజ్ బి ఆన్ ది డయాస్ మ్యామ్. అండ్ వైస్ ప్రిన్సిపల్ సార్స్, సిఓఈ సార్, సత్యనారాయణ గౌడ్ సార్, సత్య, అందరూ కూడా వేదికపైకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. దయచేసి ఫర్ 10 more minutes స్పేరస్ సార్ ప్లీజ్. మేడం అందరూ కూడా డైస్ ముందుకి. దేర్ జ్యూరీ సార్, సార్ ప్లీజ్ లెట్ స్టార్ట్ ద ప్రోగ్రామ్. ఇఫ్ ఎస్ సార్, వేదిక ఖాళీగా ఉంటుందని కాదు, మీరు వస్తే నిండుగా ఉంటుందని. రెండింటికి చాలా తేడా ఉంది సార్. మేడం ప్లీజ్, ఇట్ ఈస్ ఎ జ్యూరీ మేడం. సో ఒక 10 minutes later we will move. Do you know NSS claps? NSS claps goes to 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 and 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Thank you. So ఇక్కడ ఒక చిన్న అంశాన్ని పరిగణలోకి తీసుకుందాం. దూరం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళని త్వరగా కంప్లీట్ చేసే ప్రాసెస్ లో ఉందాం. మనమందరము యువత, ఇంతమందిని దేశం కోసం ఆలోచిస్తున్నాం కాబట్టి 5 minutes ఆఫ్ టైం గురించి మీరు దయచేసి ముందుకు వెనక్కి అవ్వద్దని కోరుకుంటూ, మీ అందరికీ ఒకసారి క్లియర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ రిమైండింగ్ మీ సార్. ఎవాల్యుయేషన్ క్రైటీరియా ఏంటి, మీకు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏంటి? మనమందరం భారతీయులం, ముందుగా ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మనందరం మన దేశ అభివృద్ధిలో భాగం కావాలనుకుంటున్నాం, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. మీరు మీ కంటెంట్ తయారు చేసుకొచ్చారు. టాపిక్ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, 1 nation 1 election paving the way to Viksit Bharat. సో ఇది మన టాపిక్. మీరు 3 minutes మీకు టైం ఇవ్వబడుతుంది. మై డియర్స్, ప్లీజ్ రిమెంబర్ 3 minutes की अंदर आप खत्म करनी चाहिए आपकी भाषण. 3 minutes के अंदर 3 నిమిషాల లోపల 2:59 or 3 ఇంత పర్ఫెక్ట్ గా మీరు క్లోజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ ఎక్సీడ్ యువర్ టైం యూ విల్ బి లాసింగ్ 10 marks. You will be losing 10 marks. And if you can conclude your speech within 3 minutes, you will be getting 10 marks. See the difference? 20 marks. Okay? So, please remember, ఇది మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాల్సినటువంటి అంశం. తర్వాత కంటెంట్ రిలవెన్స్ ఉండాలి, క్లారిటీ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్, verbal communication and body language also मायने रखती है यहाँ पे. తర్వాత ఇన్నోవేషన్ అండ్ క్రియేటివిటీ आपकी అప్రోచ్ में, మీ అప్రోచ్ లో ఒక క్రియేటివిటీ ఉండాలి. లాంగ్వేజ్ అండ్ ఫ్లూయెన్సీ, adhere to time, 10 marks. Effective use of allotted time is more
No. Every uniqueness వాళ్ళదే. How you present is important. ఓకే, సో దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని అందరూ కూడా మసలుకుంటారని భావిస్తూ ఓకే, ఇక్కడ కూడా నాకు మీరెవరో, మీరు ఏ కాలేజ్ వాళ్ళు, ఎక్కడి నుంచి వచ్చారో, నథింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ మీరు ఇచ్చింది మీకు తెలుసు కదా. కాబట్టి నాకు ఇందులో మీ డిస్టెన్స్ ఏంటి, మీరేంటి నాకు తెలియదు. ఒకసారి నేను కనుక్కుంటాను. లోకల్ వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు మహబూబ్ నగర్? ఓకే, నెక్స్ట్ విదిన్ 10 కిలోమీటర్స్ పరిధిలో ఎంతమంది ఉన్నారు? ఓకే, 20 కిలోమీటర్స్, ఓకే, 30, 40, 50, 60, 80, 80 కిలోమీటర్స్, 100 కిలోమీటర్స్, ఓకే, 80 కిలోమీటర్స్. ఎవరు? ఇద్దరా మీరు? 80 కిలోమీటర్స్. ఓకే, షల్ వి స్టార్ట్ విత్ దిస్? రైట్. సో మై నో యువర్ నేమ్? మణిశంకర్, మణిశంకర్ మేడం, మణిశంకర్. ముందుగా మీరు వచ్చి మీ పేరు అది చెప్పుకున్న తర్వాత మీ టైం స్టార్ట్ చేస్తాను. एकता ही शक्ति, शक्ति में है विकास है. Today, as a citizen of great democratic country, I stand here in front of you, not as a participant, as a youth representative. I stand here as a citizen of a country where uphold the spirit of Vasudhaiva Kutumbakam. And also, I here stand by, I am here now to discuss a reform to present a vision of a stronger and more efficient democracy. I am Manishankar Gaud, a third year BTech student at MVS University and President of Student Council at MVS University. Today, we all know that India as a world's largest democratic country, as India conducts elections every year. So, do we really know that the impact of frequent elections on the governance or the development? As per the report of India Today, which state that estimated cost of 2020, subject to estimated cost of 2024 Lok Sabha election cost rupees 1.35 lakh crores, where a seem like steep rise from 60,000 lakh crores in 2019. Won't it be better if we use that money for education? Won't it be better if we use that money for healthcare? Won't it be better if we use that money for infrastructure? Now, as I mentioned, that is only for the Lok Sabha. If we could have, imagine if we are having the multiple state elections and the local election to that, just imagine the figure where instead of using that for the elections, if we could have used that for the development of the nation. So, it's not about the cost is not one aspect. The real issue is governance paralysis. So, when the elections are announced, the model code of conduct comes into effect, where it stops us from being a policy makers, it stops us from making the policy decisions and implementing the government schemes. And also, when we look into the international levels, nations like US, Sweden, South Africa, and Germany have their synchronized elections. They maintain the political stability. So my question, if those developed nations can do that, why can't we? Why can't we afford that, and why can't we adopt that and lead that? So in fact, India has followed the simultaneous elections until 1967. And also, as per that, so if we have done it in previous years, why couldn't we do that in present situation with that advanced technology? And also, now, many questions arises. Is this legal? Yes, of course, this is a legal as per the Constitution. Constitution does not prohibit one nation, one election. And also, the Law Commission of
India reported that some suggestions to amendments of Article 32, Article 83, Article 85, Article 172, Article 174, and Article 356. So that amendment should be done in a legal way. And also adding to that, in Constitution of India, we have Article 327, which states that we have power, Parliament has the power. Yes. So, like how it will be, I'll be briefing in a 1 minute within like how it can be done. So, if you empower the Election Commission of India, with advanced technology and manpower, and also I here conclude by, if you also implement the same in the phase levels, like first aligning that with the some state elections, and later on implement it to total nation. Thank you for your participants listen. Thank you so much. Excellent, Vita. All the very best, Manishankar. And this is the first case. And sir, title sponsor, please see the time and ring the bell. Once 2.5 అంటే 2:30. So please మీరు డిజైన్ చేసుకోండి 250కి ఇండికేటెడ్గా డిజైన్ చేసుకోండి. ఓకే, అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ కొంచెం ఇబ్బందికరంగానే ఉంది. అండ్ వన్స్ అగైన్ Manishankar, congratulations. Next, Harita Chagam. A warm welcome to you. Honorable speakers and esteemed members of the House. I am Harita and I am going to talk about one nation and one election. Elections are the backbone of the democracy, but the frequent polls disrupts governance and also drain resources. Here is the solution brought by government, that is one nation and one election. That means fewer polls but further progress. That actually conducts all elections overall India in simultaneously. Let's delve deeper into this topic. The first factor that I wanted to discuss is governance disruption. Every election triggers something called Model Code of Conduct, MCC. In 2017, two famous economists, Debray and Kishore Desai, actually uncovered the truth that 70%, 7 months in 5 years tenure got wasted because of this MCC, and they can't implement any schemes in that period of time. And one nation, one election can definitely solve this problem. But the thing is, it raises another problem, that is overshadowing regional voices. The study says that 77% of Indian people may vote this to the same party in state elections and national elections too, if this going to take place. And whether it affects the efforts kept by regional parties on the local concerns. Well, going into next factor, that is government expenses. In 2019, Lok Sabha elections costed up to 60,000 crores. Estimate 60,000 crores, and just imagine the situation of states like Uttar Pradesh, which have 58,189 gram panchayats and 728 municipalities. And this problem will be solved by one nation and one election, but it raises another question about constitutional and legal hurdles. Recommending a constitution to amend itself, the articles like Article 83 clause 2, Article 172 and Article 356. And moving forward, another important factor is administrative hurdles. 17th Lok Sabha elections approximately took 70 lakhs of people into election polls and all. This led inefficient public service like teaching halls and police service halls in the election period. So this is also a major factor. And second major factor is voting participation. In 1977, Kerala state conducted its state elections with national elections. So it held into
you so much for patiently listening to my. Excellent, Harita. How strong our youth are. దేశం గురించి మాట్లాడుతుంటే టైంలో తెలుస్తుంది లేదు అనేది అర్థమవుతుంది. అండ్ రేష్మా, we welcome Reshma. Take a big long breath. Shall I start? Honorable Speaker, esteemed members of this youth parliament and respected colleagues. Honorable members, esteemed members of this youth parliament and respected colleagues, good morning one and all. I am Reshma from Telangana. It is with great pride and responsibility I stand before you today to speak on One Nation, One Election, which has the potential to pave the way for Viksit Bharat 2047. I would like to define One Nation, One Election. One Nation, One Election bill is a proposal which synchronized all elections such as Lok Sabha elections, state assembly elections and local body elections. Actually, in fact, after independence, this is how elections are held in our country. But in 1950s and 1960s, the cycle has broken out due to some internal challenges. But now, we literally have multiple elections every single year. For example, in 2024, we first have the Lok Sabha elections. Then after, we saw elections in states like Jammu and Kashmir, Haryana, Maharashtra and Jharkhand. Due to these frequent elections, we see a lot of disruption in governance. Every time, because every election triggers something called as Model Code of Conduct. Model Code of Conduct is a set of rules imposed by Election Commission of India to ensure free and fair elections in our country. So, in fact, in 2017, two famous economists named as Viksit Bharat and Kishore Desai has uncovered the truth that is, the governance and developmental activities in our country are completely suspended for 7 months. It means we have to think here how our governance is hampering due to the imposition of Model Code of Conduct and frequent elections. To overcome this challenge, our government has come up with the new policy known as One Nation, One Election. Now my question is, should the current system be followed or should all elections be clubbed together? I would say it is better to go with simultaneous elections because it would strengthen our democracy, it would strengthen our governance and it ensures political stability. And secondly, strategic usage of resources such as money and time. Imagine the possibilities if the money invested in elections is used for providing education, hospitals, infrastructure, technology, which are the key pillars for the development of Viksit Bharat. And thirdly, simultaneous elections would ensure the public trust and restore the electoral integrity. I would like to add some factual information to this. If simultaneous election bill get passed in the Lok Sabha, it will boost India's GDP by 1.5% or add up about 4.5 lakh crore to our GDP. And one more thing, according to some government data, it shows during simultaneous elections, inflation in India decreases by 1% and government expenditure increases by 18% and investment in the economy increases by 0.5%. I would like to sum up by saying simultaneous elections is not just a political reform but a strategic move towards conclusion, sir, for 30 seconds. Summing up, it is not just a political reform but a strategic move towards envisioning a bright future where India moves from a developing nation to a developing nation. It means our India is going to become economically prosperous, politically stable, socially inclusive and globally strong by 2047. As a youth of this nation, we are the torchbearers of progress. Together, let us work for unified electoral system which paves the way for Viksit Bharat 2047. Thank you. Excellent, Reshma. Sir. Okay. 3 minutes కనుక ఎక్సీడ్ అయితే మీ పాయింట్స్ 10 పాయింట్స్ తగ్గిపోతాయి అనేది దృష్టిలో పెట్టుకుని చెప్పాల్సింది కోరుతున్నాను. 3 minutes లోపల కనుక మీరు కంక్లూడ్ చేస్తే ఎక్స్ట్రా 10 పాయింట్స్ వస్తాయి. కాబట్టి మీరు 2.5 minutes లో క్లోజ్ చేసుకుని తర్వాత 10-15 seconds ని సమప్ చేయడానికి పెట్టుకోండి. ఎందుకంటే అద్భుతంగా మాట్లాడుతున్నారు మీరంతా కూడా. మీరు అనవసరంగా లాస్ కావడం చాలా బాగా 20 marks లాస్ అవుతున్నారు. రైట్. సో
Right now, shall we invite V. Kalyani? V. Kalyani. A great round of applause. మీ అందరూ ఒకరినొకరు మోటివేట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. Honorable Speaker, respected members, a very good morning to all of you. I am Sai Kalyani representing KP 21st Century IAS Academy. The concept of one nation, one election aims to streamline the electoral process in India by holding simultaneous elections for Lok Sabha and state assemblies. In India, there are different elections at different times. What needs to be actually done and what cannot be done? I think there must be a law and there must be a time period for elections. Where the problem is coming? The problem is with political scrap. I mean, unfilled political leaders. As per their will, elections are being conducted. If elections held in one day, it is difficult for them to vote in different places at same time. To eradicate these malpractices, we must need to implement one nation, one election. It is not just about reducing frequency in elections, but also how to see how people are engaging in politics. By this initiative, government will more focus on development instead of election campaign. Here comes pros. Holding simultaneous elections can reduce expenses, which can free up for development. Also, with elections consolidated into a single event, people's participation will boost, which in turn people's inclusion in democracy. Our culture and traditions are incomparable to any other nations. Countries like South Africa, Germany, and Sweden following one nation, one election. What's wrong with India? No other nations in the world have human population diversity which in India have. It is not a big deal for India to achieve one nation, one election if India works in a one way and Indians are united. This initiative could help India move towards a Viksit Bharat, a developed India, by promoting good governance and focused policy making. This also paves the way for progress, innovation, inclusivity, which in turn gives India a prosperous nation for all its citizens. Thank you. Excellent, Kalani. Within the time, మీది కంప్లీట్ కాగానే ఒక్కసారి అటువైపు వెళ్ళండి, రిపోర్ట్ చేసి వెళ్ళండి. నెక్స్ట్ I would like to invite Latika Dhara. Latika Dhara. Good afternoon. My name is Latika. Honorable members of the House, Sardar Patel once said, "A nation's strength lies in the unity and not in the fragments of politics." Let me remind the House, between 1951 to 67, India held simultaneous elections and it worked. As a law student, I've studied that according to the ECI 2019 reports, how 60,000 crore rupees is wasted every election cycle, which could fund about 15 AIIMS hospital. According to Niti Aayog 2020 reports, 77% of the Indians back one nation, one election to save rupees 2,500 crore per year. One nation, one election ensures governance continuity, provides political stability, cleaner environment, saving 4,500 tons of plastic per election cycle. It helps in freeing up to 2.5 lakh security personnel for critical duties instead of election deployment. It also minimizes the disruption to education and public services, as schools and government buildings are no longer used as polling booths. It is not just a reform, it is an evolution for Viksit Bharat. However, simply focusing on the benefits would not rule out the impediments. Uttar Pradesh 403 assembly seats, India's largest, could let one party dominate the national agenda, silencing the small parties. The opaque electoral bonds, that is 94%, favoring the national parties, will financially restrain the regional voices. The 1957 national emergency, after implementing Article 352, saw elections frozen for about 21 months. If a similar future crisis could derail all state assemblies and Lok Sabha, it would be another crisis. While I did a comparative analysis between other countries, I found that Sweden, with 8 national parties, manages synchronized elections, but India's 2,000 plus regional parties fight for the local issues. Copying Sweden's model risks silencing them,
enforcing two-party system. One nation, one election must preserve and not erase India's diversity. One nation, one election is a double-edged sword. It promises stability but risks sidelining regional voices. Yet, with phased implementation, federal safeguards, and by empowering the Election Commission with technology-driven and solutions, we can turn this dream into reality. As Sardar Patel once said, a nation's strength lies in the unity and not lies in the unity. One nation, one election is our chance to unite India for Viksit Bharat. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. What a timing. Excellent. So this is Latika Dhara. And next, Sri Chandana. Sri Chandana, we welcome you. You will with beautiful attitudes. We are at a very crucial point of making a major change to our constitution in a democracy. Imagine an India where elections are streamlined, governance is uninterrupted, and resources are utilized efficiently. That is one nation, one election. It is not just a reform, but it is claimed to be a vision for Viksit Bharat, where development takes center stage over political disruption. This concept aims to synchronize Lok Sabha and State Assembly elections. It also requires major amendments to Article 83, 85, 172 and 174 to align Lok Sabha and State Assembly elections. The Representation of People Act 1951 must also be revised to facilitate this transition. One major concern is the misuse of Article 356. That is, we have recently seen the resignation of Bairam Singh, who is Manipur CM, because of political unrest. This underscores how Article 356 can disrupt state governments, challenging the uniform election cycles proposed by the One Nation, One Election reform. The opposition have also criticized this reform, stating that it is not just one nation, one election, but it is a one nation, no election, and one nation, no leader. Their concerns stem from the fear that centralizing the elections not only weaken the federalism and limit states' autonomy. They also have an apprehension that this may lead to dictatorship, killing democracy. Countries like South Africa and Sweden successfully conducted simultaneous elections. Now, India could also similarly minimize corruption, enhance transparency, and boost voter participation. It ensures policy continuity, allowing all the electorals to focus on long-term development rather than being in a constant campaigning mode. However, there are challenges such as confusion for first-time voters and uninformed voters, logistical and technological challenges, and we need 7 lakh central security personnel for conducting this election, which are all based on previous projection. Security and pressure on machines, systematic failure, or irregularities could have reaching consequences, potentially eroding public trust in electoral process. The Election Commission has also planned to upgrade EVMs for 2029 election, making the transition even more challenging for the legislation. Conclusion, the Coven Committee recommends 18 legal amendments for One Nation, One Election implementation, and the Union Cabinet has proposed for the same. However, the path found requires addressing significant challenges. While One Nation, One Election offers a promising step towards a competition, free and efficient democracy, a key pillar for Viksit Bharat, it also raises concern that must be thoughtfully debated. And I remain neutral on its implementation, acknowledging that the challenges are relatively high. Nonetheless, the ruling government are very confident that this reform will pave the way for sustainable development and set India a path to a truly Viksit Bharat. Thank you. Excellent, Sri Chandana. Beautiful time management. Next, I would like to welcome. Who is this? Sharada? Sharatla. Good morning, sirs and teachers.
Sharada. Today topic is One Nation, One Election. One Nation, One Election అంటే 5 ఏళ్ల క్రితం మనము లోక్సభ మరియు అన్ని విధానాల రాష్ట్రాల అసెంబ్లీకి ఎన్నికలు కలిసి పార్లమెంట్ మనం చేసుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు మనం పార్లమెంట్ అది వన్ నేషన్ వన్ ఎలక్షన్ అనేది 12 డిసెంబర్ 2024లో మనం జరుపుకున్నాం. కేంద్ర ఆమోదం తెలిపింది. ఇది 17 శతాబ్దంలో నుండి ఆధునిక ప్రభుత్వానికి ప్రజాస్వామ్యం చేస్తున్నది. సాధారణంగా ఈ ఉత్తర కేంద్రానికి ఎన్నికల సమావేశంలో కొన్నిసార్లు కార్యనిర్వాహక మరియు న్యాయతానికి మరియు ప్రాంతీయ మరియు స్థానిక ప్రభుత్వానికి సంబంధించినది. కార్యక్రమం భర్తీ చేయవచ్చు. ఈ ప్రక్రియ క్లబ్ నుండి ప్రైవేట్ మరియు వ్యాపారకు అందరూ నిర్వహించడం జరుగుతుంది. రాజకీయాలు కార్యక్రమాలు లోక్సభలు పార్లమెంట్ చేయాలంటే ఎన్నికల సంస్కరణ అనేది అమలులోకి లేని చోట న్యాయమైన ఎన్నికలు వ్యవస్థలకు ప్రవేశపెట్టడం లేదా ఇప్పటికే ఉన్న వ్యవస్థ న్యాయమైన లేదా ప్రభావాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. అనేక ప్రక్రియలు వివరిస్తుంది. మరి ఇతర గణాంకాలకు అధ్యయనం ముఖ్యంగా భవిష్యత్తు ఫలితాలను అంచనా వేసే శుభ్రతకు ఎన్నికలకు అనేది ఎన్నిక కావడం లేదా ఎన్నికలు కావడం అనే వ్యవస్థకు ఎన్నుకోవడం అంటే ఎంచుకోవడం లేదా నిర్ణయం తీసుకోవడం. అధిక ప్రాంతానిక ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రతినిధిగా ఎన్నుకోవడానికి ఎన్నికల ఒక సాధనంగా ఉపయోగించబడుతుంది. ఎట్నెస్ లో ప్రజాస్వామ్యంలో ఎన్నికల విరుద్ధంగా ఉంది. ఇక్కడ ఎన్నికలు ఒక సామ్రాజ్యంగా సంస్థగా ప్రణీకరించబడ్డాయి. ఎన్నికల చరిత్రలో ఒక ఓటు హక్కు ప్రశ్నలు ముఖ్యంగా మైనార్టీ వర్గాలు ఓటు హక్కు అధ్యక్ష చేయించాలి. ఉత్తర అమెరికా మరియు ఐరోపాలు అధ్యాపక సంస్థలకు సమూహం అయినప్పుడు పురుషులకు తరచుగా ఓట్లపై ఆధారపడి ఉంది. యునైటెడ్ కింగ్డమ్స్ మరియు యునైటెడ్ స్టేట్స్ వంటి దేశాల్లో ప్రబల ఎన్నికలు బలవంతమైన లేదా ప్రజల పురుషులకు అద్యతం చేయించబడింది. 1920 నాటికి అన్ని పశ్చిమ యూరోపియన్స్ మరియు ఉత్తర అమెరికా ప్రజలకు సంస్థాగత ప్రయోజన పరిశీలనగట్టు హక్కు కలిగి ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ. I request the participants who sat over here, please come forth. మీరెవరు కూడా రికార్డ్ అవ్వట్లేరు, దయచేసి ముందుకు రండి. ఈ పార్ట్ లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళంతా కూడా ఇటు వచ్చేసేయండి. And let's invite K. Vaishnavi. And I feel proud as a woman that most of the participants are girls. Okay, so దేశాన్ని ముందుకి గట్టిగా మహిళని నడిపించాలని నిర్ణయించుకున్నట్టు వస్తుంది ఇక్కడ. సో వైష్ణవి, కే వైష్ణవి, all the very best Vaishnavi. Good morning one and all present over here. I am Vaishnavi from Rangareddy district of Telangana. Today I want to talk about One Nation, One Elections, which paves the way for Viksit Bharat. Let's begin with the question, why we need our simultaneous elections? The idea of conducting simultaneous elections in in state and also parliament, which ensures our political unity, political stability, and also our participation all over the country. Right now, the elections are happening in India at different time, at different state, in all over the India, which takes a lot of time and money and resources. With the introduction of this One Nation, One Elections, which ensures political unity, stability, and also participation, which allows government to focus more on development and also long-term policies, which allows leaders to think about people and also work for this nation. And however, there is a challenges with this introduction of One Nation, One Election. Changing election system which requires an amendments and also agreements from political parties. And some people argue that there is a complete difference between a national issues and the state issues. And they also argue that they should not merge. At the end, with the introduction of this One Nation, One Elections, where you can ensure a political stability, unity in our democracy. And it is an important to achieve our Viksit Bharat towards a Viksit Bharat of 2047. And with this introduction of One Nation, One Elections, which force a regional party to think
nationally, and national party to think regionally. Thank you all. ఎక్సలెంట్ వైష్ణవి అండ్ మీడియాస్. మీరు చదువుతున్న ఏరియాని బట్టి మీ డిస్ట్రిక్ట్ ని డిసైడ్ చేసుకోకండి. మీరు మహబూబ్ నగర్ డిస్ట్రిక్ట్ వాళ్ళు వెళ్ళి అక్కడ చదువుతున్నప్పుడు మీరు మహబూబ్ నగర్ డిస్ట్రిక్ట్ మీరు రిజిస్టర్ చేసుకున్నారు కదా, సో యువర్ డిస్ట్రిక్ట్ ఈస్ మహబూబ్ నగర్, అది మీరు దృష్టిలో పెట్టుకోండి. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఐ వుడ్ లైక్ టు ఇన్వైట్ ఈస్ కి వీక్షిత. రక్షిత. ఓకే, రక్షిత. Good morning, honorable chief guests, jury, and all present over here. I am Kaki Dakshita, and my nodal district is Mehboob Nagar. One nation, one election will be the biggest reform in the Indian electoral history if the bill becomes an act. As the name itself suggests, one nation, one election is nothing but synchronizing the state assembly elections with Lok Sabha elections. Here, the current government is claiming that it will reduce the election expenses and increase the GDP by 5 lakh crore. If we consider the current election system, in the year 2024, firstly, Lok Sabha elections were held, followed by Jammu and Kashmir, followed by Haryana, followed by Maharashtra, and followed by Jharkhand. And all these elections were held in different months of the year. And what is the problem with this election system? Firstly, governance disruption. Like, once the elections are announced, the model code of conduct will come into the picture, and according to it, no inauguration or announcement of new schemes or projects should be happened. And election expenses are skyrocketing. In the year 2019, nearly 60,000 crore has been spent on elections. And there are administrative hurdles. Isn't that a hurdle for the Viksit Bharat, our vision? Yes, it is. Once imagine if we implement or adopt this one nation, one election, the government will focus on governance, the politicians will focus on administration, the officers will focus on their own tasks rather than election duty. How beautiful it is, isn't it? Yes, I agree. There are some challenges like constitutional and legal hurdles and overlapping of national and state issues, पर इस देश में बार चुनाव इस देश की प्रगति में रुकावट बन गया. हर योजना को चुनाव से जोड़ रहे हैं, हर महीना कहीं ना कहीं चुनाव चल रहा है, हर काम को चुनाव के रंग से रंग दे दिया गया है. I would like to conclude by saying I completely agree. It is very difficult to apparently change our conservative election process, but for making Bharat the Viksit Bharat by 2047, I think it is a need to implement one nation, one election. And half of the hurdles for our vision of Viksit Bharat will be countered. Thank you. Jai Hind, Mera Bharat Mahan. Excellent, Dakshita. Dakshita. Next, shall I invite Joyce Raj? Joyce? See, we are for all. And NSS motto is not me, but you. So, clap for all, at least. Okay, after introducing only, time will stop. Okay? No problem. एक साथ चुनाव, एक साथ विकास, समृद्ध भारत की और कदम. A very felicity good morning to everyone present over here. I, Joyce Raj of KPIS Academy from Mehboob Nagar district, will be speaking on the topic One Nation, One Election, which is a game-changing and controversial, but the government call it as a biggest reform all over the electoral history of India. The committee chaired by the former President Ramnath Kovind, which proposed that plan argued that holding frequent elections each year negatively impact the India's economy, polity, and society. This idea will ensure consistent electoral cycle, minimize disruption, and save costs on resources like time, security, and logistics. Have you imagined a country with 29 states, 8 union territories, which has different linguistic language,
same elections for them, simultaneous elections for them, what would be the purpose? Every state's problem would get the same priority as the national problem. So, should the current system stay or should all elections club together? Let me list out some pros and cons. First, the pros. Simultaneous elections reduces the expenses. Simultaneous elections will also lessen the burden of poll officials and security forces. It will also increase the focus on governance. Simultaneous elections, in simultaneous election, there will be more voters turnout. Now, the cons are, regional issues are ignored. The logistics in simultaneous elections require more EVMs. The last challenge is educating the people, but entire generation is not even familiar with simultaneous election. It could be complicated. My fellow citizens, one nation, one election is not just a political reform, but a strategic step towards achieving a Viksit Bharat 2047. Only through collaborative efforts between political parties, policy makers, and public can realize India the potential of this reform move towards a more vibrant and prosperous future. Summing up, when the nation works together, the nation grows together. One nation, one election is a path to a developed and united India. Thank you. ఎక్సలెంట్ జోయిసీ. మీరంతా మాట్లాడుతుంటే మేమెందుకు 25లో లేదా అనిపిస్తుంది. చాలా చాలా బాగా మాట్లాడుతున్నారు. నెక్స్ట్ మాధవి మంజుషా, honorable jury, respected ex-MLA sir, esteemed dignitaries and my fellow change makers, namaste. A truly heartfelt and warm wishes to all of you. Today, I am Manjusha from Mahabubnagar district of Telangana, stand before you not just as a speaker, but as a voice to reshape the very foundation of our democracy, one nation, one election, the vision that seamlessly aligns with our aspirations of Viksit Bharat. India, the world's largest democracy, is always on its election mode. One state votes today, the other votes tomorrow, and ultimately, the government takes the backseat. Politics are stalled, projects are delayed, and some thousands and crores of taxpayers' money is spent repeatedly. Is our democracy at its best, or can we move to something stronger and efficient? Yes, it is possible with one nation, one election, which advocates for simultaneous elections nationwide. Imagine saving 60,000 crores of rupees spent on elections and using it for education, healthcare, infrastructure, which ultimately paves way for Viksit Bharat. ఆనాడు గురజాడ అప్పారావు గారు అన్నట్లు దేశమంటే మట్టి కాబోయి, దేశమంటే మనుషులోయి. A nation is not just about its land, it is about its people. Shouldn't we invest more on our people rather than spending on these endless elections? In 1952, 57, 62, 67, we conducted simultaneous elections and it worked out. But because of some political instability, we lost that system. And now, it is very high time to bring that system back. ఎందుకంటే పాలకులను ఎన్నుకోవాలి తప్ప అందుకోసం పదే పదే పరిపాలన ఆపడం సమంజసం కాదు. That is why one nation, one election is not just an idea, it is the need of the hour. Even the developed nations like Canada, Sweden, go for the elections which are in a fixed cycle. See, if we march towards one nation, one election, the benefits are very clear. Uninterrupted governance, some massive savings, and stable governments, and many more. And each and every benefit fuels our way for Viksit Bharat. But there are some critics who say that it is very impossible, complex, challenging. But it is better to remind those critics that India never stepped back from challenges. Chandrayaan, Digital India, UPI, every bold step once seemed impossible is now which defines our success. Enough of elections dividing us. Samarthya Samartha Bharat Abhivruddhi Manastram. It is very high time for India to have a system that unites us. If we truly want Viksit Bharat, we should prioritize progress over politics, governance over gridlock, and unity over division. It's time to act, and it is time for one nation, one election. Mera Bharat Mahan, Jai Hind. How was it? Alright. And thank you, Manjush.
Nisha. Let's invite Neha Thakur. Good afternoon, jury members, respected friends, and elders who are present here. जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि उठो जागो और जब तक मत रुको जब तक लक्ष्य न प्राप्त हो जाए. I'm Neha Thakur representing Mahabubnagar district standing before you today in this prestigious youth mock parliament. एक देश एक चुनाव ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक दूरदर्शी सोच है जो भारत को विकसित भारत की ओर ले जाने वाला रास्ता है. I stand here not just as a participant but as a voice of India's youth. Young minds who dream of strong, stable and developed India. And that dream can become reality with one nation, one election. Let's keep it simple. Right now, every few months, every states have elections. Lok Sabha elections, 1 year Lok Sabha elections, then next state elections, panchayat elections, and the cycle goes on. हर कुछ महीने में चुनाव, फिर आचार संहिता, फिर सरकार रुक जाता है. डेवलपमेंट slows down. हर कुछ महीने में कुछ ना कुछ होता है, कुछ ना कुछ इलेक्शंस चलते रहते हैं. But one nation, one election means holding all elections. Lok Sabha, Vidhan Sabha, local bodies, all election together at the same time across the countries. एक साथ वोट, एक साथ नतीजे, और फिर 5 साल तक बिना रुकावट का काम. We actually need one nation, one election because development will speed up. Whenever election conducts, this model code of conduct kicks in. No new policies, no new announcements, and no inaugurations of new projects. For example, in 2023 in Rajasthan, there was a big irrigation project. Were delayed because elections were conducted. क्या पानी रुकना चाहिए सिर्फ इसीलिए क्योंकि elections आ गए हैं? No, right? Development shouldn't wait for elections. One nation, one election means 5 साल का stable time framework. No interruptions. And massive money saving. पैसे की बचत, विकसित भारत की ओर शुरुआत. Do you know how much India had spent during 2019 Lok Sabha elections? 60,000 crores. And if you add state elections, it's like spending lakhs of crores every elections, during every elections. Now imagine if that money is used to build colleges, provide jobs, improve health services, or even digital infrastructure for Bharat. Less disruption for common people. Teachers get election duties during exams, and police government officers get pulled out of their regular work. Traffic restrictions, law and order issues, continuous political tensions were faced by the public. एक साथ चुनाव होता तो बार-बार का झंझट ही खत्म, है ना? Yes, we do have challenges and we also have the solutions for the challenges. We can face them. It's not like we can't face the challenges which our India faces. Stable governance plus focused development plus efficient use of resources all makes Viksit Bharat. A better development isn't just about GDP numbers. It's about better lives for farmers, job opportunities for youth, safety and dignity for women and quality education for all. As a youth of India, we have the energy, technology and spirit to make this happen. Thank you for giving me this opportunity. Thank you one and all. Excellent, Neha. So next, I would like to call upon Mohammed Muzakhir. अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद मुज़क्किर, तेलंगाना स्टेट महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट MVS कॉलेज का तालिब इल्म हूँ. हुकूमत हिंद ने चंद दिनों कबल एक नजरिया पेश किया जो वन नेशन और वन इलेक्शन है. वन नेशन वन इलेक्शन हुकूमत हिंद ने सारे मुल्क में कराने का एक फैसला किया है और आवाम की राय जाननी है. तो आवाम का कहना यह है कि इसमें कुछ फायदे भी हैं और नुकसान भी है. फायदे यह है कि इसमें अगर वन नेशन वन इलेक्शन एक ही बार में अगर से इलेक्शन का ये समझो तो पैसों की बहुत बचत होती और वक्त की भी बहुत बचत होती. और अगर से वो पैसे बच जाते हैं तो वो पैसे सेहत या तालीम और बेरोजगारी में लगाए जा सकते हैं. कितना की पैसा हर इलेक्शन में कितना की पैसा जाया हो रहा है. तो हुकूमत ये चाह रही है कि एक ही साथ इलेक्शन करने से बचत होगी, पैसों की बचत होगी और आवाम की भलाई के लिए वो पैसा खर्च किया जा सकता है. और बार बार इलेक्शन करने से आवाम को बहुत थकावट हो रही. यानी
मुस्तकिल एक जगह से दूसरी जगह को जाके वोट डालना पड़ रहा है, तो इसमें थकावट हो रही और आवाम भी बहुत थक जा रहे। और जब बार बार इलेक्शन होने से एक कोड जारी होता, वोट कोड, तो इसमें जो हुकूमत का जो पॉलिसीज और कानून बनाने का अख्तियार होता उसको रोक दिया जाता। और आवाम इसकी खामियां भी बयान की है कि अगर इंतखाबात एक बार में होते हैं तो जो इलाका स्टेट पार्टीज हैं उनका असर और रसूख खत्म हो जाता है, कमजोर हो जाती है। और जो मरकजी सतह पर जो पार्टी है वो पार्टी मजबूत हो जाती है और एक अपोजिशन खत्म हो जाती है, क्योंकि एक मरकजी सतह पर जो पार्टी है उसको अपोजिशन होना जरूरी है, क्योंकि जब वो कुछ गलत कानून बनाती है तो उसके अगेंस्ट कुछ दूसरे कोई बोलने के लिए रहना है। और खदशा है कि मरकजी सतह पर जो पार्टी है वो मजबूत हो जाएगी और वो अपने मुतालिक अनाम हो जाएगी और अपने हिसाब से कानून का निफाज करेगी। तो हुकूमत को चाहिए कि इसके जो फायदे के पीछे जो खामियां हैं जो फ्यूचर में, उसको भी मद्देनजर रखते हुए इस कानून को लागू करें। हुकूमत से मेरी दरख्वास्त है कि कानून का निफाज ऐसा करें जो हर आम शहरी पर यकसा हो, और कोई भी कानून लागू करने से पहले दानिशवर रफ्का, माहिरीन कानून और चीफ जस्टिस से मुशावरत करे। इस वन नेशन वन इलेक्शन का मुताबिया करने के लिए हिंदुस्तानी कमेटी तश्कील दी, जिसके सदर रामनाथ कोविंद है। शुक्रिया। जय हिंद। ముజఖిర్ అండ్ మనందరికీ కూడా లంచ్ ఉంది. ఆఫ్టర్ వన్ కంటెస్టెంట్ మళ్ళీ మనం లంచ్ తర్వాత కలుద్దాం. ఇప్పుడు ఒకరిని పిలిచిన తర్వాత అందరం లంచ్కి వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ కంటిన్యూ చేసేసుకుందాం. ముజఖిర్ తర్వాత పి శిరీష. भारत हो या हिंदुस्तान, इसमें बसती है हमारी जान. A wonderful and pleasant good afternoon to respected dignitaries on the dais, of the dais, and my brothers and sisters. I am P. Sirisha from Indian Women Degree College, Mehboob Nagar, here to present my speech on One Nation and One Election. First of all, let us all know about what is One Nation and One Election. One Nation and One Election is nothing but it is a proposal under the government of India to synchronize all the elections of the country in a single day or within a specific frame. This is a most game-changing and so transformative that our government calls it the biggest reform in the Indian electoral history. But if you look at the present situation of election systems right now, we literally have multiple election systems. Here, I have a question, my dear brothers and sisters. What is the problem happening with the elections happening every year in the few months? When we look in deep into this subject, the major problem is like government disruptions, in which the government has code of conduct where the developmental activities were largely suspended. Nearly in the 7 months in the year 2014. And it is that over where nothing moved forward. Why? Why is this happening? Because the politicians were mainly focusing on the elections, but not on the core governance.
విత్ దిస్ మనము మొదటి సెషన్ కంప్లీట్ చేసుకుందాం. మీకు ఎగ్జాక్ట్లీ లంచ్ 1 నుంచి 1:15 లోపు మీరు లంచ్ కంప్లీట్ చేసేసుకోవాలి. అగైన్ 1:25కి ప్రాంప్ట్ గా మనం స్టార్ట్ చేసేసుకుంటాము. సో ప్లీజ్ టైం ని దృష్టిలో పెట్టుకొని అందరూ కూడా కరెక్ట్ గా 1:25 అంటే 1:25కి కంప్లీట్ అయిన వాళ్ళు, ఇంకా చేయాల్సిన వాళ్ళు అందరూ కూడా దయచేసి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ. మీకు స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా రూమ్ నెంబర్ 48 లో మీకు లంచ్ అరేంజ్ చేయబడింది. అండ్ డిగ్నిటరీస్